ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ USMI ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 36 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਰਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧੀਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਠੰਡਾ ਬੁੱਲਾ ਆਜੂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਵੜੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ ਅਗਰ ਸਿੱਧੂ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਮੈਂਸ ਕੱਟੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਮੁੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ 2020 ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿੱਤਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਗੇਮ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੇਮ, ਚਿੱਟਾ ਪੀਲਾ ਗੇਮ, ਇਹ ਕੇਬਲ ਮਹਿਕਮਾ ਗੇਮ, ਇਹ ਰੇਤਾ ਮਹਿਕਮਾ ਗੇਮ, ਇਹ ਦੀਵਾਨੀ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰਲੈਸ ਕਾਮਰੇਡ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਬਲੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੋਲ ਆਰਮੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ US ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ US ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਾਈਵ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੱਕ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੋਲ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਤਲ ਛੁਪਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਭੜਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਕਾਮਰੇਡ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਲੌਕ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆ 5-7 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕੁਛ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ US ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹਨ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ 2.5-3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ US ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਵੇਖਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ UP ਚੋਂ ਆ, ਕੌਣ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਆ, ਕੌਣ ਹਿਮਾਚਲ ਚੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਯੂਅਰ ਮੀਡੀਆ। USMI ਲਾਈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਪੂਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। Anything that could be identified as owned by Sikhs. Many in the crowd tried to keep television cameras away from the violence, but one cameraman caught this horrifying sight on tape. Though we're not getting any safety or any protection from police, this I want to stress. Half of our property we have lost it. Everything has been burnt. They came with bricks, they came with stones, they came with iron rods, iron sheets. What can we do? Our shop is burnt, our house is burnt. Only we have saved ourselves. Nothing is there. It seems as if every Sikh here now has a tale of senseless violence. Their community is horribly scarred. 3 generations of the Saransit Singh family are now homeless. Frightened people are still huddling for safety at a local temple, where others are being treated for their wounds. This old man was beaten and burned. Another had one ear sliced off. Johan Singh was defiled in the worst possible way for a Sikh, as his sacred beard and hair were shorn off. His wife showed us a picture of how he used to look.
They don't blame their neighbors. They say it was Hindus from outside who attacked their town, but they are now forced to live with a fear and suspicion they've never known. In our own country. We don't want to leave our country. The question haunting this town now is whether the next generation will feel the same way. Mark Litke, ABC News, Janakpuri. Killed our relatives. Her husband, her father, her brother burnt alive in front of their houses. It is all left scars. Bitter feelings between Hindus and Sikhs, anger fueled at least in part by pictures like this. Whomever the Hindu mob did not burn, it drowned. The government said that for those who had lost a house or a family member, there would be a settlement of something less than $900. For those injured, less than $200. Police officials have been removed from office, and the charge is that in the early days, police did nothing. And at least for a day or two, I think no government existed at all as far as problems of law and order are concerned. They are the sobs of a nation that has suddenly turned on itself. A white-hot rage that began when Hindus started taking revenge on all Sikhs because 2 Sikhs shot Indira Gandhi. They have mercilessly killed everybody. Every town, every city, every village, they are hunting for Sikhs. This woman's husband was pulled from their home and burned alive while she and her 5 children watched. Sikhs have been pulled from their taxis, beaten on trains. A mob pinned down this 7-year-old child and cut his shoulder-length hair, a crime akin to rape for Sikhs who don't cut their hair. The 4-day spree of violence has turned the Sikhs into refugees in their own city. The Sikhs are virtual prisoners in the schools and temples where they have isolated themselves for safety. In Delhi, the harassment and murder of Sikhs often happened in front of the police. The Sikhs looked for protection. The cops looked away. Missing part of it, that when the police themselves cannot protect the citizens, then there's very little a man can do to protect himself. Newsmen trying to tell the story of the Sikhs are kept away by police. CBS News crews that slip past security were often chased away by scores of angry Hindus who don't want the story told. For the Sikhs, it's as if they've instantly dropped to the bottom of India's caste system. Prosperous and wealthy one week, they're camping in temples the next. Some Sikh government officials are too scared to work, teachers afraid to go to school. This is inexplicable. I just can't explain. The damage done to the Sikhs, while brutal and physical, is also social. After decades of living in what they thought was a tolerant city, 4 days of madness exposed the lie. Wyatt Andrews, CBS News, New Delhi. Happening in the Sikh stronghold in Bavaretsa, because only government reports are coming from there. Kashi was gunned down by militant members of the Sikh religion. The country's majority Hindus have a target to strike back at. Violence erupted in New Delhi and in other major Indian cities as Hindu gangs set fire to the homes of known Sikh members, shouting, "Kill the Sikhs." These angry mobs, mostly young Hindus, want revenge, and they're taking it out on every Sikh they can find in cities all over India. Here in the capital, dozens of Sikh businesses have been burned to the ground. Roving gangs have torched hundreds of cars and buses as they search for Sikhs. रोना ही देखा है और अब तक रो भी रहे हैं। दुनिया से बहुत ही पीछे चले गया। उनसे भी हमारी परिवारों की बदतर जिंदगी हो गई है। एक हिरन मरी थी ना, आदमी इंसान इतना मारे गया। सलमान खान को बार बार उसको तंग करती है, और जो हम कहते हैं हमारे लिए तो कुछ भी नहीं करती है। ना हमारे को गुजारा है ना कुछ है बेटा, हम बहुत परेशान हैं। और जब हमें दुख याद आते हैं ना, हमारा मन फट जाता है। और आज हालत ये है कि जैसे वो कहते हैं तारीख पे तारीख, और वहाँ पर हालत वहीं पे भी। हमें ये नहीं पता लगा कि हमारा दोष क्या था। जो कत्लेआम हुआ है वो मैं आपको बता ही नहीं सकता। वीर को देख के मेरे ऐसे हाथ जोड़े, सर बचाओ बचाओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे बचाओ। किन्नू के हाथों में छोरा था, किन्नू के हाथों में बलम थे, किन्नू के हाथ में सरिये थे। कारा मच गया पूरी कॉलोनी में।
बचाओ बचाओ, पुलिस को फोन करें, पुलिस आ गया, कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं कर सकते। हथियार बांटे जा रहे थे, तेल बांटा जा रहा था, शराबें बांटी जा रही थी, पैसे बांटे जा रहे थे। पेट्रोल लेके आ रहा, कोई कुछ लेके आ रहा, फिर तो घरों से